Okay, so the topic for today is bounded sets. In fact, boundedness is one of a very, very important topic for calculus. In calculus, you can say boundedness. So when you say boundedness, boundedness can be applicable to the sets, which we are studying right now. It can be applicable to the sequences, which is our next unit, or it can be applicable to the functions. So you have three different concepts here: bounded sets, bounded sequences, and bounded functions. And once the concept is clear, of course, the definitions are little different, but the overall concept of boundedness is same, whether it is set or sequence or function. Okay, so today we are going to learn bounded sets. So as you all know, from where are our sets coming? As you all know, we are on the real number line. ये जो real number का line है, this is my R. So as my first year BSc syllabus is restricted to the calculus, which is one dimensional thing, that is real number line R or set of real numbers R. When I draw the line, it is a kind of geometrical interpretation hai udhar, but otherwise the set is of all the real numbers. Okay, so the sets here means sets from R. Okay, you can say subsets from R. R के subsets होंगे सब जगह. Now to study or to understand the concept of bounded sets, we will have to first look at the meaning of upper bound. Okay, now the concept is like you have a set and then upper, see the concept is self-explanatory, मतलब उसको ऊपर की तरफ से boundary डाल दो आप, so that is upper bound. And obviously जर खालच्या direction ने पण boundary टाकली तर मग ते lower bound होणार. आणि दोन्ही बाजूने जर बाउंड्री टाकलेली आहे त्या सेटला, इमॅजिन करा सेट आहे, त्याला दोन्ही बाजूने तुम्ही बाउंड्रीज टाकलेल्या आहेत. बाउंड्री म्हणजे त्याच्या पुढे नाही जाऊ शकत, isn't it? त्याच्या बाहेर नाही जाऊ शकत. सो इफ द बाउंड्रीज आर पुट फ्रॉम अप्पर अँड लोअर, नाउ व्हॉट इज अप्पर अँड लोअर फॉर अ सेट? सो वी आर ऑन द नंबर लाईन. ही नंबर लाईन आहे. ओके, सो इफ यू आर स्टँडिंग हियर, standing here in the sense, if you consider this real number, तो उसका upper side यानी on the right hand side and lower side मतलब left hand side. That is what I mean by upper and lower. Okay, so when you move towards right hand side on the real number line, the value increases, and when you move towards left hand side, आप इधर खड़े हो, and if you move towards left hand side, the value decreases. सो अपर बाउंड्री के लिए इस तरफ बाउंड्री है, समझो इधर कहीं पे तो बाउंड्री डाल दिया कि इसके आगे मत जाओ, देन दैट इज वर्किंग एज एन अपर बाउंड. आणि खालच्या बाजूने समजा मी इथे कुठेतरी बाउंड्री टाकली, ह्याच्या लेफ्टला नाही जाऊ शकत, म्हणजे ह्याच्या खाली. अप्पर आणि लोअर हे डायरेक्शनच्या साठी हे खाली लेफ्ट आणि राईटला जाता म्हणजे वर, असं तुम्ही कन्सिडर करा आपल्या बोली भाषेमध्ये समजा. Now, in terms of mathematics, when you are showing ki upper or lower, so right hand side, when you move on the right hand side, increases. So that increases, decreases, it's a relative term. Okay. आता मी समजा 2 आणि 3 नंबर्स लिहिले, तर 3 is bigger than 2, म्हणजे हे रिलेशन झालं. तर ह्याला म्हणतात ऑर्डर प्रॉपर्टी. 2 आणि 3 मधलं रिलेशन ते एक्सप्लेन करतं आहे. पण जर 3 आणि 4 लिहिले तर मग 3 इज स्मॉलर दॅन 4. सो इट्स अ रिलेटिव्ह कॉन्सेप्ट. ओके, असा कोणी नसतो की हा स्मॉलर म्हणजे सगळ्यांमध्ये स्मॉलर असं काहीतरी नाहीये ना, कारण यू आर कम्पेअरिंग विथ सम अदर नंबर अँड देन यू आर सेइंग की ओके इट इज स्मॉलर दॅन दॅट नंबर और इट इज बिगर दॅन दॅट नंबर. सो इट्स अ रिलेटिव्ह, याला म्हणतात रिलेटिव्ह टर्म. ऑल राईट. Now let us go to the definition of bounded set. Rather, as I told you, upper bound. पहले हम upper bound देखेंगे. Now understanding part of is let's say कि हो गया कि boundary डाला है इधर.
But when you are writing definition in mathematics, you have some notations, you have some symbols, then you have the operations, and you have very, you have to be very specific. Okay, so that will make it a definition of upper bound. तो क्या है upper bound? So, किसका upper bound? मतलब you are having some set first of all. कुछ तो अभी इधर एक single person है, तो उसके लिए upper bound, lower bound, या you have some more real numbers on the number line. So that is making a subset of R. Upper bound is also a relative term. मतलब कौन सा सेट आप देख रहे हो उस हिसाब से upper bound and lower bound concept will change. So to begin with, you should have a subset of R, and in that subset some elements should be there. What are elements? Of course, real numbers. We are talking only of real numbers. So I'm giving it some name. तो A है, let A be a non-empty subset of R to begin with. फिर अभी इस A के लिए what is upper bound, that we will see. Now a real number U. So upper bound is a kind of real number only, kind of in the sense की बाउंड्री जी आपण म्हणतोय, आपण ती बाउंड्री घालायचं काम कोण करतंय, तर तो रिअल नंबरच आहे की त्या रिअल नंबरच्या पुढे तुम्ही जाऊ शकत नाही, म्हणजे मग तो रिअल नंबर म्हणजे बाउंड्री झाली. सो कोणाची बाउंड्री? तर सेटची. आणि बाउंड्री कोण असतं? तर नंबर असतो, रिअल नंबर असतो. लक्षात आलं? नाउ विथ दिस बॅकग्राउंड आय विल रीड अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ अप्पर बाउंड. Let us read it again. Let A be a non-empty subset of R. A real number U, in notation, is said to be an upper bound of A if for each x in A we have x less than or equal to U. Okay. So you have a set which is a subset of R, non-empty, and you have a real number U. आणि नोटेशन किंवा वोकॅब्युलरी काय आहे ह्याच्यात की यू इज अप्पर बाउंड ऑफ ए. ओके, हे बघा इथे पण लिहिलंय मी, यू अप्पर बाउंडचा आपण शॉर्ट फॉर्म करू शकतो यू बी ऑफ ए. ऑलराईट, वेन दिस कंडिशन इज सॅटिस्फाईड, म्हणजे यू हा ए मधल्या प्रत्येक इलेमेंट पेक्षा मोठा पाहिजे किंवा सेम पाहिजे. आता मी हे उलट बोलते, each element of A should be less than or equal to U. It's same as saying कि U is greater than or equal to each element of A. बरोबर? म्हणजे थोडक्यात काय की सगळ्यांमधला मोठा, बरोबर, सगळ्यांपेक्षा मोठा. अंडरस्टूड? दोन सेंटेन्सेस मध्ये फरक आहे, मी सांगते तो नंतर तुम्हाला. सगळे कोण आहेत? ए चे इलेमेंट्स, ह्यांच्यापेक्षा हा मोठा आहे. सेम चालेल का? चालेल, पण लहान नाही चालणार. सो दॅट इज यू. ओके, नाउ लुक ॲट द नंबर लाईन. कदाचित नंबर लाईनने तुम्हाला जास्त क्लिअर होईल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हॅव अ सबसेट ऑफ आर. आता हे जे पर्पल आहे ना, त्याने मी दाखवले सबसेट ऑफ आर. सो अ सबसेट ऑफ आर अँड अन इंटरवल इन आर मध्ये फरक आहे. इंटरवल म्हणजे फुल कंटिन्युअस पाहिजे, तसं सबसेटची जरुरीत नाही. सबसेट असे रॅन्डमली थोडे इथले नंबर्स, थोडे इथले नंबर्स, थोडे इथले नंबर्स असे पण मी घेऊ शकते. सो इन पर्पल आय एम शोईंग द सबसेट ऑफ आर. त्याचं नाव आहे ए. आता तुम्ही मला सांगा, व्हेरी ऑब्विसली हा ए जो इथे ना पर्पलने, नाउ आय वॉन्ट टू शो यू सम रिअल नंबर हु इज वर्किंग एज अन अप्पर बाउंड. तो कुठल्या डायरेक्शनला असणार? ऑब्विसली अप्पर बाउंड, तर राईट साईडला असणार. अप्पर ना म्हणजे राईट साईडला असणार. ओके, सो नाव हिअर इज यू. दिसतोय यू तुम्हाला इथे? काहीतरी मार्क करते त्याला. हा बघा, हा यू आहे. ओके, नाव यू दिसतच आहे तुम्हाला की हे जे सगळे नंबर्स आहेत ए चे त्याच्यापेक्षा मोठा आहे ना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर आहे, बरोबर. सो इट इज अन अप्पर बाउंड. आता हा एकटाच आहे का मोठा? नो, ह्याच्या राईटला जा तुम्ही. गो ऑन द राईट हँड साइड ऑफ यू. ह्यातला कुठला पण घ्या, इथला घ्या, हा घ्या, हा घ्या, कुठला पण यातला नंबर घ्या. काय असणार आहे तो? इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर दॅन ऑल ऑफ दीज. सो म्हणजे थोडक्यात काय की वेन यू लोकेट वन अप्पर बाउंड, एक अप्पर बाउंड मला मिळाला, तर मला किती मिळाले?
इन्फायनेटली मेनी अप्पर बाउंड्स. हे सगळे ग्रीन मध्ये दाखवलेत, दे आर ऑल अप्पर बाउंड्स ऑफ ए. ओके, यू पण आहे. आणि व्हॉट अबाउट दिस, जो अगदी ए मधला सगळ्यात मोठा असेल तो, त्याला मी U1 म्हटलेला आहे, तो पण अप्पर बाउंड असणार आहे. या सगळ्या ए मधला सगळ्यात मोठा, ऑब्विसली तो पण अप्पर बाउंड असणार. ओके, सो it is not only one upper bound. If one upper bound is there, there are infinitely many upper bounds. Okay, now one note is there. If U is an upper bound of A, hey bag, and U dash is greater than U, U पेक्षा मोठा कुठला तरी नंबर आहे, then U dash is also an upper bound of A. This is clear? Okay, now we move ahead to the definition of bounded above. हे कसं वाचणार, हे कसं वाचणार तुम्ही? मी इथे वर काय लिहिले बघा, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर. एक्झॅक्टली सेम थिंग आय हॅव रिटन हिअर इन टर्म्स ऑफ नोटेशन. हे तुम्ही असं वाचताना कसं वाचाल माहितीये, फाय नॉट इक्वल टू ए सबसेट ऑफ आर असं वाचाल ना. बट ऍक्च्युअली द वे करेक्ट वे ऑफ रीडिंग इज लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी subset of R. असं वाचायचं आहे. Okay, now that A is said to be bounded above in R if there exists U in R such that U is an upper bound of A. That means काय, X is less than or equal to U for all X in A. सगळ्या A च्या एलिमेंट्स साठी ही जी रिलेशन आहे ती ट्रू पाहिजे. आता ह्याच्यात लक्षात घ्या, फिक्स कोण आहे माझा, यू, आणि चेंज कोण होतोय, एक्स. एक्स कुठून येतोय, ए मधले सगळे एलिमेंट्स घेते, पण फिक्स कोण आहे, नंबर यू. ओके, सो त्या सेटला जर अप्पर बाउंड आहे तर तो सेट काय झाला, बाउंडेड अबाव. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज एव्हरी सेट बाउंडेड अबाव? असं जरुरी आहे का की कुठला पण सेट घ्या तुम्ही त्याला अप्पर बाउंड असणारच, असं जरुरी आहे का? टू मेक माय क्वेश्चन मोर स्पेसिफिक, मी तुम्हाला एक सेट देते. हा कुठला सेट आहे, सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स. कसा लिहितो तो आपण, दिस इज सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स. 1 2 3. नाउ माय क्वेश्चन इज n बाउंडेड अबाव? प्लीज पुट युअर आन्सर इन द चॅट बॉक्स. तुम्हाला काय वाटतं, सेट ऑफ नॅचरल नंबरला अप्पर बाउंड आहे का नाहीये? इफ अप्पर बाउंड इज देअर देन यू विल से येस इट इज बाउंडेड. आणि जर नसेल तर नो. सो लुक एट द सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स 1 2 3 4 5 अँड सो ऑन. ओके, म्हणजे वाढत जात आहेत नंबर्स. सो इज देअर एनी बाउंड्री अबाव? व्हॉट डू यू थिंक? अशी इथे बाउंड्री आहे का? दे आर इन्क्रीजिंग ना. That is one observation, and no boundary above, na. It will go on and on, increasing and increasing and increasing. So there is no upper bound for this set. Okay, so this set is not bounded above. Do you agree with this? Set of natural number is not bounded above. Okay, फिर आप बोलोगे कि you defined a bounded above set and you are giving an example where the set is not bounded above. Let me give one more example. One minute. Now look at this question. Let A be 1 2 3 4. 4 elements are there. Is A bounded above? What do you think? How do you check whether it is bounded above or not? For that, you have to search for an element. There exists. You have to search for a real number which will be greater than or equal to all the numbers in the set. मतलब सेट में जो भी नंबर्स है उनके एक तो सेम हो सकता है या और इट कैन बी ग्रेटर. सो वेरी ऑब्वियसली यू कैन सी 4. 4 is equal to 4, but 4 is greater than each of these. 1 2 3 से बड़ा है. So who is an upper bound here? Upper bound of A. It's 4.
and therefore A is bounded above. Have you understood this? Okay. Now without बोल. हे वरच्या क्वेश्चन मध्ये नॉट बाउंडेड येणार का? हो, अबाव बाउंडेडच नाहीये ना. हे बघ ना, ओके 1 2 3 4 5 पुढे पुढे वाढत जात आहेत. तर तू समजा नंबर मिळाला 1000 घ्या मॅडम, मग मी म्हणेन 1001 आहे ना, मोठा झाला. So you मॅम हे असं cannot. पुढे जात जात जर का पुढे 1000 असतं तर लास्ट नंबर मग 1000 आलं असतं. हा upper पण boundary. see it is an infinite set. I'm talking about set of natural numbers. हा तू म्हणतोस तसं ठीक आहे, दाखवते मी. एक मिनिट, काय झालं? इथे लिहिते. वन मोर क्वेश्चन. बी आहे समजा, 1 2 3 डॉट 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 1000. What do you think? Is B bounded above? Who is upper bound of B? 1000. So it is, therefore B is bounded above. So it can be an infinite set. Finite पाहिजे असं काही जरुरी नाही. It can be an infinite set. पण त्याला वरती बाउंड्री पाहिजे, त्याच्यापेक्षा मोठा कोणी नाही पाहिजे आपल्याला, बरोबर? त्या नंबर पेक्षा मोठा नंबर नाही पाहिजे त्या सेट मध्ये. Then it is bounded. Okay. Now tell me one thing. I have not defined the other concept, lower bound किंवा bounded below. पण तरी मी विचारते, हा सेट आहे A, हा bounded below आहे? And if yes, who would be the lower bound of this set? तुम्ही जस्ट गेस करा, तुमचं जे काय अंडरस्टँडिंग आता झालेलं आहे बाउंडेड अबाव, तसंच बाउंडेड बिलो हा कन्सेप्ट असणार. सो ह्याचा लोअर बाउंड कोण असेल वाटतं तुम्हाला? प्लीज पुट इट इन द चॅट बॉक्स. I expect everybody to put the answer in the chat box. Very simple it is. Okay, let's not wait. 1 आहे ना सगळ्यांमध्ये छोटा. So 1 will be the lower bound for A. आणि मग आपलं वर्डिंग कसं बनेल? इथे होतं बाउंडेड अबाव, तर आता वर्डिंग काय बनेल आपलं सांगा बरं? बाउंडेड बिलो, isn't it? So there are two concepts. One is bounded above when if you have an upper bound for that set. Other is bounded below. The set is bounded below when if you have a lower bound for the set. Correct? Now let us do one exercise. You have written down these notes. Now I want you to write down the definition of lower bound in your book. Try it. So this is definition of lower bound of A. Okay, so this is my set A. त्याच्या lower side म्हणजे left hand side ला L असणार. And you have a note saying की any number which is smaller than L, L पेक्षा लहान L dash असेल तर तो पण त्याचा lower bound येणार. So if you have one lower bound, you have infinitely many lower bound. Always, always. मॅम ते काय लिहिलंय नोट मध्ये? इफ L is U, LB L is lower bound. Lower bound, lower bound. Short form of lower bound. These are very standard short forms. UB, sorry, UB and LB. But just UB नाही लिहायचं. UB of set. हे बरोबर आहे शब्द. मी असं नाही विचारू शकत तुम्हाला की मला अप्पर बाउंड सांगा बरं एक. इट्स अ रॉंग क्वेश्चन. आय शुड गिव्ह यू सेट ना. इट्स अ रिलेव्हंट किंवा रिलेटिव्ह टर्म आहे. या सेटचा हा लोअर बाउंड, या सेटचा हा अप्पर बाउंड. लाईक दॅट द टर्मिनॉलॉजी इज. जसं की समजा मी म्हंटल मला सांगा ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी कोण आहे? आता मी कोणाचं तर आर मधलं म्हणते. सो सेट आहेच तिथे, सेट ऑफ रिअल नंबर्स, पण जस्ट ऍडिटिव्ह आयडेंटिटी. सो इट इज 0. कोणाचा असं इथे नसतं. पण लोअर बाउंड आणि अप्पर बाउंड ही टर्मिनॉलॉजी कसं आहे की कुठला तरी सेट दिलाय आणि मग त्या सेटचा लोअर बाउंड कोण आहे, त्या सेटचा अप्पर बाउंड कोण आहे, असं असतं ते.
ओके, सेटशी रिलेव्हंट असा तो क्वेश्चन असला पाहिजे. सो दिस इज द नोट सेइंग दॅट इफ एल इज अ लोअर बाउंड ऑफ ए आणि एल पेक्षा छोटा आहे एल डॅश, then L dash is also a lower bound of A. Okay, done. Let A be a non-empty subset of R. A is said to be bounded below in R if there exists, अगदी थोडक्यात काय, there exists a lower bound for A. म्हणजेच काय, there exists L in R such that x is greater than or equal to L for all x in A, or better way is L is less than or equal to x for all x in A. परत लक्षात घ्या, इथे L हा तुमचा लोअर बाउंड आहे, L फिक्स्ड आहे आणि तो कोणापेक्षा छोटा पाहिजे तर A च्या सगळ्या एलिमेंट्स पेक्षा. हे कसं लिहिता तुम्ही, तर त्याला सगळ्या एलिमेंट्स म्हणजे त्याला नाव देता x आणि म्हणून x आणि फॉर ऑल x इन A येणार. ओके, नोट की लोअर बाउंड ऑफ ए नीड नॉट बिलॉंग टू ए. ऑफकोर्स तो ह्याच्यामध्येच असेल असं काही जरुरी नाही. त्याच्या हे बघा ना, सेट इथे आहे आणि त्याच्या खाली सगळे हे नंबर्स आहेत, ते काही सेटमध्ये आहेत का, नाही, पण ते सगळे लोअर बाउंड्स आहेत. ओके, सो जस्ट राईट अ नोट हिअर. आणि मला आता ह्या क्वेश्चनचा आन्सर द्या. इज सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स बाउंडेड बिलो? यू हॅव टू आन्सर दिस अँड वी विल स्टॉप विथ द आन्सर. So I'm writing set of natural numbers here. Set of natural numbers, see 1, 2, 3 and so on. वाढत जातात numbers. But 1 सगळ्यांपेक्षा छोटा आहे ना. So 1 is a lower bound of n. And therefore, is it bounded below? Therefore, n is bounded below. हे झालं त्याचं आन्सर. येस, हे करेक्ट आन्सर आहे. प्लीज राईट इट इन युअर बुक. नाउ प्रभंजन कॅन टेल मी, इज वन ओनली लोअर बाउंड? प्रभंजनने एक लोअर बाउंड दिला 1. बाकीचे मला वेगळे वेगळे लोअर बाउंड देऊ शकतात? समजा मी विचारलं की नम्रता दुसरा लोअर बाउंड सांग त्याचा, अजून एक सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स, तर काय सांगशील तू? 0 आहे ना लोअर बाउंड, 0.5 लोअर बाउंड, 0.6 लोअर बाउंड. So actually, if there are infinitely many students sitting in my class, each one can give me a lower bound for set of natural numbers. So again, I repeat, if there is one lower bound for a set, there are infinitely many lower bounds of set. And diagram डोळ्यासमोर आणा. This is your diagram. हा सेट आहे. त्याच्या खाली जर एक बाउंड्री आहे तर त्याच्या खालच्या प्रत्येक रियल नंबर इज अ बाउंड्री, लोअर बाउंड फॉर दिस सेट. हाउ मेनी सच रियल नंबर्स आर देयर? देखो इधर मेरा स्पॉटलाइट देखो. ये अगर लोअर बाउंड है तो ये इधर, ये सब कितना भी मैं नीचे जा सकती हूँ. दे आर ऑल लोअर बाउंड्स फॉर दैट सेट. ओके, सो वी स्टॉप विथ दिस पर्टिकुलर नोट. क्या नोट है मेरा? Set of natural numbers is bounded below, but it is not bounded above. एक बाउंड्री आहे पण एक बाउंड्री नाही. Then my question is, can you call it as a bounded set? काय वाटतं तुम्हाला? I have not yet defined bounded set. आणि काय वाटतं तुम्हाला? त्याला बाउंडेड सेट असं म्हणू शकते का? काय वाटतं तुम्हाला? बाउंडेड म्हणजे काय पाहिजे? बरोबर, ऑब्विसली दोन्ही बाउंड्रीज पाहिजेत ना, तर मग तो बाउंडेड झाला. So that is our next definition, जी आपण नंतर नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. I will stop the recording.